Chingak chingi omwanchi umurigereri wanekero charagire Chinsa Isato chiabona mogoroba ngo kwarigania SMS Amayia nkumanyenara yana kwariganire asenchera ere yobwikiranu kana ritangan ke imati gatura yanyora asenchera yobwenge. Ward, ewocha konyora chimilioni Isato. Chimilioni chance na arule milioni 135. Omugavana w'Ekaonti ya Kisii Simbarati kubwatuka kibesa cye CHIBURSARY echo kirachigosira abaroki bari bakorwa cyamate kitari kwenyara. So we are here to officially launch the Untitled and the Emergency Ward. Ward yemebasukano n'ubu bwene bwa bwango kwigura benase EKAONTI ya Nyamira eri GOKINIA OBOCHENU sensemo y'OBOCHENU. Ndubwate gisenta cyabo gwetera advice turarukuru ase Ministry Education ase bakonyora gokonya na kotebugwanga kibakomenya ase ubugimo bw'ense. Serikali nigo yerwete gokonya na gosemia abana bali bakoiboro bwateme chando au Gusii autism. Mwanchi umurigereri yamunaenda manga senchera yobwekirano ikaranso ikere nkumanye na kwariganire kana ngokonyereno nabakwendera gotonyora sensemere ya Facebook kwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora kwetera Ndizi TV News asomutanda Twitter @Ndizi TV News boigo ekerengerero kyao bego gusangana ndwetera se namba era se screen yao retariane Everline Osero kerotoko bwatrana na Joshua Auta kweneke buna wikeire asensemo yebimanyererio tukuya chaka senchera ya bene korwa se county ya Kisii awasumugavana we County ya Kisii Paul Simbarati abagakobwatoka chishiringi chimilioni emiyemo meronke 35 kwechyo kirachiye gokonya ase CHIBURSARY eriogosira chisemi anena saboroki wabali bakurwa ase chiamate kitari kwenyara okwana chingakiye cyo arati ngata na chibese cyo ase gosekire ward ningera chikonyora chiringi chimilioni 3 ekyo kirachi gokonya asogosira umurobero yo natokumanywa no murekeito Josephat Amisi. Buna enchera eyamo chikweneke ngabana ase EKAONTI ya Kisii banyareko bakwenyera chisemi mbono ndiko mugavana be EKAONTI Paul Simbarati achakibene ekamiti yo chikobage koligereria okwerene gwe CHIBURSARY eme EKAONTI eyo ya Kisii ase kwadenga bono EBASARY twatele yetwa kwande korwa ekero ye campaign EBASARY ya miaka ene direktari tatu kwanza ene kirese cyari ngoro cyo si cyarusukira kukipara ekiri cyari kipara cyembeo esimono na erende kirese cye kere word egocha konyora chimilioni Isato kago kwana ase gitiki ya Gusii Stadium mugavana wa Paul Simbarati nigatabire chifomu CHIBURSARY kirachikoba chikoenenwa ochiase abaki chikura baria anene banyarite ko bagwakira chikura ase chiwode ande ekero kuye form lazima kuye form eswalete kura tulikuwa ifomu yengwalete kura ekiera register ya IBC twanyenore awachekibwa okuba ID wachekibwa ese system twana usinwagete kura twagete kure wodi yeyo ongendese wodi wage ne kwa ngende kure wodi yao wachwake wodi ende wage ekyato okonyora basa risutari ko boigo nigo mugabano yatabire chifomu ekira chikoba chikoenenwa ochiasa baibuli bali babwate abana asukuru che secondary na baroba gatigira CHIBURSARY che secondary igo chibesa to kwanana de che secondary sho esa kawancha mwakomuye mtomente chibesa ase CHIBURSARY boigo omugavana Simbarati nigatabire serikali yaye irachikobage koenekia anene chintakana na abana bali babwate okugania na baranyara ko bakonyeka kurwa ase chifomu ekyo anene ase barachikoba bakonyora bati chiringi chiribu 3 na boiko wikira chiribu 5 ntori kwa kemonto eto kwa abantu bachandege timono batangare kuira abanesho
n'ekiro twatebire omuntu abatekonyora nsepi n'ekiri Isato n'abaana Chinsa batari kwenyara batavuga ati abantu bakonya twatebire ekiro abatekonyora igoro n'ekiri Isana naende ebintu by'abantu babatabukana biro omwebo lazima ache ne ID na boibo ne birth certificate y'omwana EBANGO-ARATI nigatebira chikobaga gusira ekomiti yogoncherere kwelire na kwaine bune county ya Kisii yanyare kobage guchaka konya carbon credit ochia ase Chinsa chaisco county chile chiko niembe embewe ko carbon credit chile sa chinyi njeno mwenye kerogo we committee na attend immediately cross tole waza tole torenga kiesa serikali ne donors bagoswa bansi wakana chibesa chiri ko carbon credit and we ko carbon ko base onyansi kamo onyansi ko biyega ko carbon yenge nemete na tutuswegete kuripoteri gatoseni Ndizi TV kurwa sigitike Gusii Stadium ige kutoka ime county ya Kisii eliteranda Josephat amesi Chinga kiechio nigo mugavana Arati abagakuboria abaunchorera asensemo yo Burundi bw'ipigipigi nabo igo kigari chobosombi bwa matatu kwene kyabunangwa kana bare ebango yabo ase chinga kibwenerete nabo igo asenchire bwenerete unenchire yemo yogo konya gusira magendero ase county ya Kisii. Mildred Momanyi norboti urwaso bwagare Omugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati nibono nigo arule ogochika gochase abarunde chipigipigi amone chigali gochakurwa ebango gochakaboli tukolia ankyo ase nonyana boigo atebire nache kobaruselia amadeni ayaleo elioba chake wakana ebango nigo ayakwana yega ekero alenge gochakia ekomiti enya yera chikoligerelia amangana ichibasari imeye county ya Kisii ndete kubuli abagendi boda usetipigipigi bonds wansira mambia tuatebe mugole estika mwakane estika etangasegenya na twanchirane korusia amadeni konyoraro finance bill ya terete byangana ko wakana umakomo wakana chibire lakini ndio wakana kilomoti wakana shilingi miaka 300 every month echikale 3600 ase abana biasara nigo abagania guchagwa kana ebango ase abanekelia buna chibesa cyabo nchiko bakorera egasi abana biashara bonsu uko basaba murwe ebango eno nanche ndate ko weira besa cheno ndo kuri besa cheno lazima tukole egasi ase chinga kiecho nigo akulire abanasiasa gutiga gusegeta abantu mbaba isago kana ebango bunebwenerete ekiagera nabwo egokonya abarayimba bawo abantu bakaneba ate muranyo wese okandi abantu bakaneba naintu ntukurusi bango wodiende tolete se wodi tali wakana umwemsi oyo usomo jumbo oyo oyo ukandre abantu bakaneba yaba nitwese kumubuko makole magendo rese wodi abantu bamenye abarayaba bali tu basumbufu sababu babulire bali batera abadai baroke serikali ya ndio mkaligasi ndio sababu barayaba mitomeki igasi lazima tunye gasi ndani ya simba igasi ni abananchi bali CHIBURSARY ngoripotelya egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Ekaunti ya Nyamira bono nigo yanyorire amagacha yora kutumika asobobwenya bwemebasokano naboigo bwenya bwango gose accidents and emergency ase umuro gose nyombe yabage kwigoro bene no mugavana bwe ekaunti ya Nyamira Amos Kimwo Minyaribo oyone kyabuna nigo arachikogendera gusira obokoreri ase sector y'obubwenya nigo boigaborire abanasiasa kwene kyabuna tibari kobeka mangana siasa ase amangana y'obochenu muri kitkorwa ase ekaunti ya Nyamira Monkey na monkey.
asenchera eyemo goikirania chira lierete abamenyi be county ya Nyamira igoro yo gokinia ekerengo kyo OBOCHENU. By end of the year, or maximum 2 years, this will be a state-of-the-art facility. Nigo mugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo aigora obojia ensemo yokorwalia abarwaire baganetie okorwaliwa kwa bwango. Board is ready. So we are here to officially launch the accident and the emergency ward. Next week nafikiri mortuary inaanzwa, jikoni inatengenezwa, tuna expand kila department. Omoteneneri bwe nyagitari eyo Jared Aeba nateba okoigorwa oboja gwensemeyo ngochigokinia obokoreri ase nyagitari ya Nyamira asasa bamenyi be county ya Nyamira gocharoro ekero barwarete. For now we are confirming to the public that please make good use of this facility. It is yours. We will be there to offer emergency service at the time you report to us here. It is going to call on us also as members of staff to also up our game a little bit in terms of being available. Abateneneri bechiwodi mbarwa chira komubwatesia omogavana elinde kogendereria sector ya OBOCHENU. Press as the assembly our support in matters of health, and I want to assure you that Waziri, you have a vibrant team. Your Excellency, you pump more resources to this referral so that we can have more services. Omogavana bwe county ya Nyamira nagikeria chinkwana chomobunge Onakuru West Samuel Arama igoro yenyagitari ya Nyamira rifaro. Hospitali ya Nyamira ambulance ile ya kubereka watu haina insurance, haina oxygen. Hiyo ni Nyamira. Iko mmoja sijui kutoka Rift Valley, sijui amepoteza njia sijui na unagani. Anasema Nyamira haina CT scan. Anataka kumwambia Nyamira tuko na tu CT scan mbili. Anasema Nyamira hakuna oxygen. Nyamira tunatengeneza oxygen, tuko na mitambo mbili. Ase abarai basabwa gotaswana ni siasa ase sekta ya OBOCHENU. Hospitali ingine ndogo. Kwa hivyo kama unataka ugawa nao kazi ingine, ongea na wananchi. Utoe sera zako. Mimi nilitoa sera zangu ndio nafanya. Abantu bataitugucho kutora, be patient and allow the government to work. Ndio wana hivyo. Iyama ligia tuwete isikai gakore kiego. Ailanes linde governor colleagues. Kurwase county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Abantu nigo bagenderete kubori wakwenekya bunango sokya bale abana bali ababeire gusi bali bayiboirwe nemechando ao yemanyikaine na autism eriyo konyora obokonyi nabo yokonyora obosemia eriyo kwegendereria ase amatukari busianiga akwanwa asumu cyubusongo kingaki ababwatani kurwa sensemo y'OBOCHENU kubatarana nebyombe ao babago cengera ritukeri ryo tusimwe riko cengerwa kera kitariki ibere cy'umutienyo kane kera mwaka murikeito dipo nasanya nabagawikira nasayo nagotuwariganirira roboti rwa senchire kubwatya Rero chitarikinye cy'umutinyokane nige kyombe gya Dazzling Center for Autism amona ababwatani bekinyagitari meye county ya Kisii batwarogo chengera kweli tukolia autism elyo ligo chengerwa kero mwaka chitarikibere cy'umutinyokane celebrate World Autism Awareness Day. Siku hii ya leo tunaungana na watu wa Kisii kuelezea kuhusu mambo ya autism. Ndio mtu ambaye ako na mtoto pale nyumbani apate kumfikisha hospitalini kwa matibabu. Mtu ambaye anajua mtoto ambaye anaweza kuwa na either of these symptoms anaweza mleta pale hospitalini apate matibabu. Lero twabwatiri tukoli nene likonyorwa kera tarehe 2 kera omutinyokane kero mwaka
lirengeta abantu bali baminto tokoboroka autism spectrum bagukina no barema butamanyikaini buye orakini bubwatiranetio gukwana gokongu korengera lyo gokongu skuru mbakonye bwatani byigo na butwa boderi tukolinene siriabo ase Kisii County tokonyorana abantu baito bali na abana munabugo tigabasokiwe ekirenga ekenene kelitukeli nogosemia abantu kobancha bali ababwate omochando o autism na kobasokia abana bali baiboire no bale mobo eliogosirwa kibogima buna Gusii tunyare kubato gokonya abana baiga sengenjo na barabuna abantu baranyare gocha gwekonya ankyo tunisa kubakonya aseboniga. Kwa hivyo ni vizuri kwa watoto wapate the best healthcare service na waweze kusaidika ili waweze kukua kwa njia ambayo inafaa na ili waweze kukua kwa kujua shida ambayo wako nayo na hata kubalike katika community. Kwa hivyo gwetera abateneri be county ya Kisii nigo batebanga serikali nebwate omoroberi omuya bwokorwa obokonyi ugesa abantu banga buna baiga sabantu bale no bale mu bunaruka autism abande maro bagonyara koende school na abande maro batari konyara koende school na ngo batena ntubu serikali nebwate gwetere sekyombeke kana ta serikali ku National Council for Persons with Disabilities ntubwate omoroberi bwa bokonya abana bekere karama nene koboro mbata keri koirwe bintu bikora ku therapy ibono speech therapy na physiotherapy occupation therapy echichonzi nechigaramo gwaka na kira kerekero ko ende visit na abande mbaro babwa bakonelwa maliogo na barwe program neroro ebintu nebyo bitakere bikoreke tara scho bicheto elinde udume yonye manyemono gatiye nyagitari meye county ya Kisii enyagitari ya Bosongo Medical Center amona Oasis Health Center nigo basemia abantu asoko baharigania eliokonyora obokoreri obuya daktari ambaye anaitwa speech therapist anawafanyia therapy ya kusaidia mdomo ili aweze kuongea muscles za mdomo na pia cords zinafanyiwa therapy mtoto anaweza kuongea. Na kwa upande wangu kama psychologist tunasaidia hawa watoto kupata kuelewa ya kwamba hii shida wako nayo na wanaweza handle ama wanaweza jumuika pamoja na watu wengine kwa njia fulani ili waweze kuishi maisha ya kawaida. Asengenjo ya abana balia bagotoka bali nobo makongwa wao okonyo mbaro bande bali ne birengera libitaisaini batayigukwana bya maybe batayikogenda bya antu bunabwo nabwo tuacha goserekea litukolia abo rero kuripoteri ya gataseni kia Ndizi TV kurwaso muchibo songo imeye county ya Kisii elietalia nendipon asanya abaunchari abakonia obotubwe mete korwa sensemo ya suneke yotoka imebunge ya bonchare county ya Kisii ni gobe murunganeirie amakongu au ayo bawetera ayo aberega kuirania obonchurere bwabo inse nabono nigo baganiria serikali kweneke munango soeregati eruko bakonya babe bakoimukia obonchurere bwabo na kwegendereria byo muri keito ndemo Stephen noroboti urwaso boime Aiga na sechiro ya suneka ebunge ya bonchari aso bonchireria bobwatite inse enseme moniko nkobanyora bonchori bebimeri biemete na mauga abwo bakonge bichengi keranu yo bonchori bwabo emete ito toko twanyora obotu twagora tokoneri kurinene lakini kitwabekere botu nabo ko bambomera kwatu asara busibwamera boke bali kwanyora kwatungire lakini gokonie emete kwanyora ngajibesa kwatumete expenses zile nyinga kwetane chire kwonirie emete ko twachagete konyoni kani gari bwatiri gurika kini bone ngake uchumi niyo ya bembe tugasomba amache tokogora amache sengeje kiangasi uchumi gatobere mbepi oni go modene isiringi bere eye tubwata asara nene bo mutogwena to beisara akibone sengeje uchumi ya bere mbe korone yajete gasarie bintu byonse pi okonyora bona abantu bagusimeke emete barabake nento abaone turabange bono amaguri kwanyora abeirense oyiga toko tandeka ngabono to okonyora oline bigibigi korunka emete ya oline rigosene 150 muna mafuta achire igoro kobo ikasuneka gaiga woni emete gosene emete 100 eye bwa shilingi 200 okwagora chingeni wachire ngabono kwaranga emete bwata asara
twajakire gukua moyo mune twabalimi bemete gati yabiri bikorero boncheri bwabo ko bainse no ko bendemero ya Gusii yakeire kurwenga ke mu guchiase yende iyo yaire iro bosimeki bwemete ko bainse abo to konyara ko kosinyu gosimeke meta sengenje megondo ya beire meke na keko garanga yale tire changamoto ase ugosimeke mete aswa savang na bako nigechi anenda mono ase ngenje megondere meke chingene na oto alego nyara gosimeka sengenje na boko nyara gochu kolera gochumulira amazi nenjere ya moya irrigation gere kwanyara gasoko chichiro kwanyara kwa waniri nange gwatumikire ase nyombo mwa okogani kwabo na serikali kobekemero belira abasira so boncheri bwabo na kweneke mete ya simekirwa so bonge eligo kiana nyo goncheri ya kwelire climate change egere barato konya una serikali yetu nintu ego trai muke buro semete kwetere semete abantu bagore mete omete na ere kogera embura yato ntengana yane yo mwena lo sabanga bara idende bago igora kitenda chemete bato inyore munento abanyabyatara batwega asibune iyo tunyara ka bato kwire mete gusana tokonya tunyana school fees to someri abana ntengo ini kale jabale mebanyara ko no nyeme gondo kere meke banyara gosimeka emete bune graveria igase chimbago kando iga abo konyoranga twanyolre mete meke golende litoranga gutumeka sa ingine karo to konyara korosi ndagera twanyora konyora nene chinko korwa Koripoteria Ndizi TV korwa nsema ya suneke bunge ya Bonchari Erietariane Ndemo Steven Murai wense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto niga bagakora umurobiri obukwigora ku musangerekano bwa mangana social protection abwasa kwanira mangana au yoringa tukoreta magendro imeyense ya Kenya ukona mono Ruto niga baga ukonera chibesa asabantu bali batari kwenyara na utabuna nige serikali yabekire mirobiri isaine yokoine kiabuna chibesa ichonchi cheko bwato kwa ase chinga kichwena rutego senga kia mapema eriyo gokonya abantu abugati abagotu nabo igo bali ababwate oborema unigo muri kyoito Vincent Onyancha atuariganirete oroboti urwaso wekiranu ime ya Lower Kabete Murai wense William Ruto niga igorabe no musangerekano Kenya Social Protection Conference asate abuno muroberi obwoko bwatoka chibesa chobogotuno chikogendera kiromutyenyi ase serikali yabekira nsemo shilingi bilioni 25 na isata sogosira omuroberi oyo. The government has allocated 28 billion to support cash transfer programs implemented by the State Department for Social Protection. Our journey towards universal health coverage is underway. Kokwana korwa Kenya School of Government Ruto ni government abuno murobiri bokwira nense chibesa chie kadi ya NHIF ngati yali serikali ya Kenya kwanza egochi akoligereria karo chinkwane chime chesire koera. We are in discussion with stakeholders in that sector to actualize the commitment I made to the people of Kenya that we will make NHIF contributions affordable. At the moment, the lowest contributor pays 500 shillings. We have worked the numbers. It will be possible, beginning later this year, to pay 300 shillings and still keep the cover. Again, so that we can expand the number of people whom we can carry on board the National Health Insurance cover. Boigoni ga kirekoko na gosiro muroberio o bottom up economic approach na boigoni ga kwa no muroberio o wasala fanda buno konyire omo Kenya. Our bottom up economic transformation agenda stands on the foundation of creating sustainable capacities and viable opportunities for the empowerment of people at the bottom of the socio-economic pyramid. And a lot has been said about the Hustler Fund. This is a fund that is now about 4 months old. We have disbursed 23 billion shillings through that fund. We have 7 million Kenyans who borrow regularly on that fund. And because we introduced a savings component
Already 1.35 billion shillings has been saved by people borrowing as less as between 500 and 1,000 shillings. Omwaziri asensemo yemeremo nobokoreri Labor and Social Protection Florence Bore boigoni gate babune serikali ya Kenya nerigeti kubarenda abakenya bonsi ane bali batali kwenyara engana boigo yaigwa okoboko n'umunyakiro wa Governor Anne Waiguru na boigo muliki bw'ekyombekero ky'abakora emirimo Kotu Francis Atwoli. We appreciate Your Excellency for making social protection a priority in your transformative agenda. We continue to appeal for your support to ensure enhanced coverage to the unreached, sizable number of the poor and vulnerable populations in the country. County governments have also put in place robust social protection policies which have provided a framework for the implementation of social protection programs while ensuring that vulnerable populations have access to basic services and social safety nets. Central Organization of Trade Unions being the only national labor center in this country, we support the government in this initiative. Ekyo getigarite bono ne wizara yukobekuro chibesa chibwenrete okuna ukwabogo saba kurwa somo waziri otenrete nsemeyo ko reporter ya Ndizi TV ritirani nchenkuru Vincent Onyancha. Habari korwase kaunti ya Nyamira bakora wano mukonyi bwo monogeri bwe county assembly ya Nyamira Thaddeus Nyavaro muraibu abanke Elijah Osiemo nigo bagikeirie ogoitwa komo MCA o Kisa East Stephen Maloba asekeria baburiria serikali kwena kebunango bekere oborendi boisaine anene ase abarai au anene aba MCA anene na keria sebateru na obotuki nigo bobwenerete gokorwa asenchira ya bwango eriyo egetambukero kibwente kebege kuimukiwa. Our condolences to the family of our dear brother Maroba. Number two, we condemn this heinous act with the strongest terms possible. The action that was acted on upon our brother, the culprit was seen and known. Mbunge wa wodi, MCA, member of county assembly, ile kwa vile anachukuliwa si hali iliyo sawa sana. Wapunge sisi hatuko kwa mashindano, wakumbuke sisi pia debe yetu ilikuwa muyete family yo FCC. Tazama sisi kama wamama, kama ni viongozi, kama wanaweza shika yule ambaye ni mwanaume na waweze kumuua kiasi hiyo, wamama tuko wapi? Tuko na shida mingi, tungependa tupewe security iweze kutusaidia. We will not just lie low, sit down and relax when that act is going to come to one of us again any other time. So we want to ask the government, the DCIO, through the DCIO, to move fast, apprehend the culprits as a way of getting justice to the family of the honorable member from Kakamega County. Chinga kegendrete kororokana bnanigo abana banke ane nabasaye bagendrete kwene kia chimbwa chimbe ase binyoronigo musiyo wekyombe kia Chal Kenya Douglas Ondieki abakagotwara ege karana babwatani au ime mucho Nyamira ase bakwanire gore chimbwa chi abana nabono nigo baganirie okubwaterana kwebyombe au eliyo gokonya na gosemia abana wonchoreria chimbwa chi abana gutwara chimbwa chingia echo kirabakonye asa matukamambia. Hakuna mtoto si mbaya sana. Tunaangalia mambo ya life skills and values among the youth. Na ripoti ilipotoka tulipata kwamba kuna mambo mengi ambayo tunastahili kushughulikia. Pata kwamba kwa problem solving katika Nyamira County ilikuwa ni 3% pekee. Ama kushirikiana katika Nyamira County tulikuwa 10% ama respect walifikia kiwango cha 5%. Ilikuwa ni self awareness. Na tulipata kwamba katika Nyamira County ilikuwa ni 8.9%. Wale ambao tunaita ni religious organizations, tutashirikiana na administration, tutashirikiana na walimu, tutashirikiana na wazazi, tutashirikiana na Ministry of Education, tutashirikiana na Ministry of Health ambao wanafanya guidance and counseling, tutashirikiana na Children's Department na wengine wengi
ili kuhakikisha kwamba vijana wetu wana maadili mema ambayo yanastahili katika jamii. Imefanyika leo, kuna recommendation mingi sana tumepeana na wameleta stakeholders wengi, watu wa idara wa education, religious leaders, na kama ofisi ya watoto hatuwezi kufanya kazi sisi peke yetu kulinda watoto na kuhakikisha haki ya watoto imelindwa. Tunafanya na hao watu wote. Omuyega BWOKOMOENIA nyagosira Christopher Ayora uyo manyikanite na RIKABU uyo bete ka gusagano na goitwa asenga yae kubwatikana na mangana ya oburemo chitarike 20 cy'omutienyi ogatatu omwaka oyega nigo bako korekana ritkura rero asainiwa asenga yae chinsemo chia mukwerero ase usinsemo chia bokimweri esameta mukwerero ward ase bunge yabo basimeye county ya Kisii abantu abanke nabo igabaraini go kirana erio korua engora ya bene gochiase nyagusira. Omokonyi bw'omurayi bwense Rigathi Gachagua nigaenekire buna ogosira we serikali nigokorachie kororokana ase miroberio au eyo erengete gokonya bakenya anene bali bamenyete ase chinsemo chia northern gokwana chinga kekirana so OMOSANGEREREKANO o Northeastern Development Initiative nigo abaka koenekia buna serikali yabekire miroberio saine yogochia korua obokonyi bwendagira ase chinsemicho. Northern Kenya region has vast lands that can produce enough food for consumption by the people of Kenya and have surplus for export. And we need to support this region. We need to come up with programs for dams, big ones, water ponds, boreholes, to see how we can convert the Northern Kenya region into a serious production area for our food. I'll be available to do whatever it takes to make sure that this program is successful, and in the end, we open up Northern Kenya to be like the rest of the country. We give the right support to develop that area. We create sustainable programs so that that area stops depending on relief food and emergency supplies. It is possible for us to work round the clock, and with the synergy, with good consultation, I think it is possible to achieve increased food production and sustainable livelihoods, not just in those areas, but the rest of the country. So if we plan properly and make the right interventions, in another 5, 6, 7 years, we will not have to spend money for relief and emergency. Omo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigaenekeirie ababwatani korwase kiombe kya European Union munachibesa chionsi ejo chirabe chiko bwato kwa ase okorwania mangana yomurakera nigo chirachi gotumeka ase nchira ebwenerete okwana chinga kichogo chakiwa kumuroberi obwokoria chinchira chyokorwania yomurakera yomanyikanite na Dryland Climate Action for Community Drought Resilience nigo atebire buna okugania nkororo chinsemo au kobwaterana erio korwania omurakera aneno yoberego koenekiwa ase chinsemo au. The additional 13 million euro, that is about 1.7 billion Kenya shillings grant under the Dryland Climate Action for Community Drought Resilience Project, which we are launching today, will significantly enhance resilience of our communities to drought and other effects of climate change. We therefore will honor our commitment under the grant contract to contribute a further 5 million euros, that is about Kenya shillings 650 million, as counterpart funding for the project. We will also ensure that additional funds are used prudently, that these funds are used prudently and for the sole purpose of ensuring our vulnerable communities cope with the impacts of drought and climate change.
Abarai b'eki kanisa inse kyombekyo mu bw'eki kanisa NCCK nigo bakirembya gukyasumurai bwense Dr. William Samuel Ruto hamwe n'omurai bw'omu bwazimio la umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga ase ogwancha gukora kingwana iryokoreta obotoereru ime yense ya Kenya nigo baganire abarai abwo gukwanera mang'ana aliaregengete gokonya omo Kenya anene asokoreta omurembe nabo gokinia uchumi yense ya Kenya. We in this regard commend His Excellency the President Dr. William Ruto and the leader of Azimio la Umoja, Right Honorable Odinga, for hearing the plea of Kenyans and seek to engage in consultations to resolve the political differences. It is unfortunate that so much blood of Kenyans are to be shed and so much property destroyed before the voice of the reason prevailed. Let all consultations be open and in good faith, truth, because Kenyans deserve truth in all processes as citizens listen to each other. We also want to send consolation to those who are affected. While we welcome the gesture of peace by our leaders, we share our deep condolences with all families that were bereaved by the death that occurred during the days of mass action. Ababwatani b'eki kanisa korwase orogongo rwa Nyanza bakorawana Edwin Ogola nigo baganira machibu korwase abanyanyimbo kubwatikana no gusaganwa kwenga y'omunyakirogo bw'ekyombe kya NCCK Bishop David Kodia emambya rero ase ensemo ya Migosi imeye kaunti ya Kisumu hasikire bagotayabuna engane yo teriengia na kugania obotuki bwa bene gochakiwa. It is very wrong for the police to do such. We know that if there is any problem, then a warrant of arrest should have been given, because the bishop, who is our chair of NCCK Nyanza, is a public figure, and getting him is not much problem. Is that we got information from the family that when they talked to these policemen, they told Mama that they were sent by a person known as Farouk. So we are urging the government to find out who the hell this Farouk is and why did he send this policeman, and if it is not him, who sent him to come and traumatize the family of the bishop. Mwanchi umurigere bona yunaro na kwariganiretia SMS ya Amayia Chinsa Isato chiabono mogoroba kurina manga gendrete okorekana imense ya Kenya keranene turoche buna barai kurwase mu bwazimio la umoja wa Kenya baganitie buna abarai au kobwatrani wachinga kichingwana chirachi kokorekana asensemo ya serikali no bamu bwa azimio la umoja wa Kenya na twarare buno murai wense Dr. William Samuel Ruto nigagendrete gokana bororo buna handshake terigo chia korokana ase chingwani chiparachi gokora na Raila Amolo Odinga na yani gaya kana chinga kiagendrete ne taro ya ye ase semusa sense ya Rwanda taro ya matukabere iriko kwanera amangana au ayarengete gotingia obwamate na bayigo gokinia uchumi egatie Chinsa chibere mwancho murigere rimbia mono asoko bana inche goikomerero bari twabwatirana kweneke mangana wekera senchira ya bene na barabuni gonko bakera ngambia mono nyora semero berionsi ya Ndizi TV na bakwendera gotonyora sense mo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asomutandao Twitter na bogo Twitter @Ndizi TV News boigo na bo ogotorikere kerengerere kyao wetrase namba erase screen ya ugabu eretoriane Everline Osero twabwatrana nere Joshua Auta kweneke awikera sensemo imenyererio nere Petronila Mukeira oyoneke abuna chibichanerio gicha awikere asenchira ya bene twara obuligere boro bya semero berionse na boigo